Перевод. Человек, выражающий мне почтение, но с враждебностью и завистью относящийся к телам других живых существ, является индивидуалистом. Неприязнь, которую такой человек питает к другим, лишает его сна и покоя. Purport. In this verse, two phrases, bhuteshu bhadavairasya, inimical towards others, and dvishata parakaye, envious of another's body, are significant. Комментарий. Особого внимания заслуживают употребленные в данном стихе слова «бутышу бадавайрася», относящиеся к другим с враждебностью, и «дишатах паракае», завидующий телу другого. One who is envious of or inimical towards others never experiences any happiness. Тот, кто завидует другим или относится к ним с враждебностью, никогда не узнает, что такое счастье. A devotee's vision, therefore, must be perfect. Поэтому преданный должен научиться правильно относиться к другим. He should ignore bodily distinctions and should see only the presence of the part and parcel of the Supreme Lord and the Lord Himself in His plenary expansion as Supersoul. Не обращая внимания на телесные различия, он должен видеть вокруг лишь частицы Верховного Господа и самого Господа в форме одной из Его полных экспансий сфер души. That is the vision of a pure devotee. Таким видением обладает чистый преданный Господу. The bodily expression of a particular type of living entity is always ignored by the devotee. Встречаясь с другими живыми существами, он не обращает внимания на их тело. It is expressed herein that the Lord is always eager to deliver the conditioned souls who have been encaged within material bodies. В этом стихе Господь говорит о своем желании спасти обусловленные души, томящиеся в клетке материального тела. Devotees are expected to carry the message or desire of the Lord to such conditioned souls and enlighten them with Krishna consciousness. Долг преданных — открывать обусловленным душам это желание Господа и рассказывать им о сознании Кришны. Thus they may be elevated to transcendental spiritual life, and the mission of their lives will be successful. Это поможет обусловленным живым существам достичь уровня трансцендентного бытия и исполнить миссию своей жизни. Of course, this is not possible for living entities who are lower than human beings, but in human society, it is feasible that all living entities can be enlightened with Krishna consciousness. Разумеется, для живых существ, стоящих на эволюционной лестнице ниже людей, это невозможно, но с помощью людей все живые существа могут обрести сознание Кришны. Even living entities who are lower than human can be raised to Krishna consciousness by other methods. Даже живые существа, относящиеся к низшим формам жизни, можно возвысить до уровня сознания Кришны, используя другие методы. For example, Shivananda Sena, a great devotee of Lord Chaitanya, delivered a dog by feeding him prasad. Так Шивананда Сена, великий преданный Господа Чайтаньи, помог освободиться от материального плена собаки, накормив ее прасадом. Distribution of prasad or remnants of foodstuffs offered to the Lord, even to the ignorant masses of people and to animals, gives such living entities the chance for elevation to Krishna consciousness. Раздача прасада, пищи, которая была предложена Господу, дает таким живым существам, невежественным людям и животным, возможность достичь уровня сознания Кришны. Factually, it happened that the same dog, when met by Lord Chaitanya at Puri, was liberated from the material condition. И действительно, случилось так, что в Пури собака Шивананды Сены попалась на глаза Господу Чайтаньи, который даровал ей освобождение из плена материальной жизни. It is especially mentioned here that a devotee must be free from all violence, jiva-hingsa. Здесь особо подчеркивается, что преданным не следует причинять вред другим живым существам, джива-химса. Lord Chaitanya has recommended that a devotee not commit violence to any living entity. Господь Чайтанья говорил, что преданный не должен убивать ни одно живое существо. Sometimes the question is raised that since vegetables also have life and devotees take vegetable foodstuffs, isn't that violence? Нас иногда спрашивают, если овощи тоже относятся к живым существам, то разве преданные, питаясь овощами, не совершают насилие? Firstly, however, taking some leaves, twigs or fruit from a tree or plant does not kill the plant. Прежде всего, сорвав несколько листьев, веточек или плодов с дерева или растения, мы не лишаем его жизни. Besides that, jiva-hingsa means that since every living entity has to pass through a particular type of body according to his past karma,
although every living entity is eternal, he should not be disturbed in his gradual evolution. Кроме того, Дживахимса означает, что каждое живое существо в соответствии со своей прошлой кармой должно прожить жизнь в теле определенного типа. A devotee has to execute the principles of devotional service exactly as they are. And he must know that however insignificant a living entity may be, the Lord is present within him. Поэтому, хотя все живые существа являются вечными, никто не имеет права нарушать постепенный ход их эволюции. Преданные должны неукоснительно следовать всем принципам преданного служения и при этом помнить, что в любом, даже самом ничтожном живом существе присутствует Верховный Господь. Иначе говоря, преданный должен осознать вездесущность Господа. Om Agyana Timirandasya Giranjana Salakaya Chakshu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Garim Yat Kripa Tamaham Vande Shri Gurundina Dhananam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shanyavari Pastityade Satarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Siddhi Gaura Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpa Turubhyascha Kripa Sindhuvi Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Translation one more time. One who offers me respect but is envious of the bodies of others and is therefore a separatist never attains peace of mind because of his inimical behavior towards other living entities. Перевод. Человек, выражающий мне почтение, но с враждебностью и завистью относящийся к телам других живых существ, является индивидуалистом. Неприязнь, которую такой человек питает к другим, лишает его сна и покоя. So, before I begin, I offer my obeisances to all the illustrious devotees who are present before me, and I beg your forgiveness for sitting here, but I've been asked to sit here. Я, прежде чем начать сегодняшнее обсуждение, хотел бы предложить свои поклоны всем сияющим вайшнавам, которые сидят здесь. Так иначе меня попросили прочитать лекцию, поэтому я сижу перед ними. Being bound by the request of those authorities who have requested me to do this, I'm sitting here, but I know that all of you are fully more qualified to speak on this topic than I am. Так иначе руководители этого фестиваля попросили меня прочитать лекцию сегодня, поэтому я осмеливаюсь сидеть перед вами, однако все из вас, несомненно, являются гораздо более достойными объяснять Шримад Бхагаватам, нежели я. Therefore, beg for your blessings that I may say something relevant. Поэтому я молю вас о благословении, что я смог сказать что-то актуальное и полезное для всех. Спасибо. There's an important point, very many important points made in this verse. В этом стихе делается очень много важных утверждений. First, I would like to read just very shortly something Srila Prabhupada had written previously in this chapter about his definition of a separatist. Но прежде чем объяснять эти моменты, я хотел прочитать одно очень короткое определение индивидуалисту, которое дает Шрила Прабхупада ранее в этой главе. Because that is also used in this verse of who is a separatist. Потому что в этом стихе также употребляется этот термин сепаратист или индивидуалист. This verse says that one who offers me respect but is envious of the bodies of others and is therefore a separatist. В этом стихе говорится, что человек, который выражает мне почтение, говорит Господь, но с враждебностью и завистью относится к телам других живых существ, называется индивидуалистом. And Prabhupada says here the word separatist must be understood carefully. И в этом комментарии Шрила Прабхупада говорит, что нужно правильно понять слово, термин сепаратист.
The Sanskrit words in this connection are binadrik and pritagbhava. Это слово сепаратист или индивидуалист на санскрите звучит как бинадрик или притхагбхава. A separatist is one who sees his interest as separate from that of the Supreme Lord. Это слово сепаратист означает, что человек видит свой интерес в чем-то отдельном от интереса Верховного Господа. Mixed devotees or devotees in the modes of passion and ignorance think that the interest of the Supreme Lord is supplying the orders of the devotee. Потому что преданные, которые находятся в низших гунах материальной природы, материалистичные преданные, то есть преданные под влиянием гуна невежества или страсти, думают, что Верховный Господь должен потакать желаниям своих преданных. Excuse me. Sorry, I got lost. The interest of such devotees is to draw from the Lord as much as possible for their sense gratification. И этими преданными движет только одно желание: как можно больше попытаться извлечь из Господа для собственного чувственного наслаждения. This is the separatist mentality. Вот в этом заключается их настроение индивидуализма. Actually, pure devotion is explained in the previous chapter. Чистое преданное служение описано в предшествующей главе. The mind of the Supreme Lord and the mind of the devotee should be dovetailed. Преданный должен связать свой ум с умом Верховного Господа. A devotee should not wish anything but to execute the desire of the Supreme. И преданный не должен желать ничего, кроме одного: исполнять желание Верховного Господа. That is oneness. Вот в этом заключается их единство. When the devotee has an interest or will different from the interest of the Supreme Lord, his mentality is that of a separatist. Если преданный питает какой-то интерес или прилагает усилия к чему-либо отдельному от интересов и желаний Верховного Господа, вот в этом проявляется умонастроение индивидуалиста. So we get a broader perspective of who is a separatist from this definition given by Srila Prabhupada. Это определение Шрилы Прабхупады индивидуалиста дает нам более широкий контекст обсуждения. Generally we think of a separatist as somebody who's not part of the majority. One has a separate interest. Обычно под таким индивидуалистом или сепаратистом понимают человека, который не желает разделять интересы большинства, у него свой собственный отдельный интерес. Oh, he's a separatist. Его называют, ну вот это он индивидуалист. He's not interested in what the majority is interested in. Его не интересует то, чем живет большинство. He has his own personal ambitions. У него есть собственные устремления, амбиции. But by this definition given by Srila Prabhupada, and its usage here also in this verse, separatist is much broader than that. Но в соответствии с определением, которое дал Шрила Прабхупада этому термину, а также в соответствии с использованием этого термина в контексте данного стиха, мы понимаем, что значение этого слова гораздо шире. Separatist is anyone who has an interest separate from the interest of the Lord. Под таким сепаратистом или индивидуалистом понимают того, кто живет интересами отдельными от интересов Верховного Господа. And actually we could say that, practically speaking, the entire material world consists of separatists. И с этой точки зрения можем сказать, что весь материальный мир состоит из таких индивидуалистов. Because the majority of living entities are serving somewhere else in relationship to the Supreme Lord. Потому что большинство живых существ служат каким-то другим отдельным интересам от интересов Верховного Господа. In fact, Srila Prabhupada makes an interesting point in one verse of the 5th canto of the Srimad Bhagavatam. Шрила Прабхупада в этой связи делает очень интересное утверждение в одном из стихов 5-й песни Шримад Бхагаватам. It's a prayer by Prahlad Maharaj. Это стих, который произнес Прахлада Махарадж, вознося молитвы. He prays for may there be all auspicious throughout the universe. Он молится о благоденствии во всей вселенной. And may all envious persons become pacified. И молится о том, чтобы все завистники успокоились. May all living entities become calm by rendering devotional service to the Lord. Он молится о том, чтобы все живые существа, населяющие вселенную, умиротворились, занимаясь служением Верховному Господу. For only then will they be able to think of the welfare of others. Поскольку только в этом случае они будут способны думать о благе других. Therefore, let us all render service to the Supreme Lord and become absorbed in thoughts of Him. Поэтому Прахлада Махарадж призывает: так давайте же займемся, все мы займемся служением Верховному Господу и будем поглощены этим занятием. The words that are used in this verse is kala prasidatam.
И в этом стихе употребляется санскритское слово, которое звучит как «хала прасидатам». And when Prahlad Maharaj was offering this prayer to Lord Nrsingadev, he was praying for all envious living beings to become pacified. В этих молитвах, обращенных на Нарасимха-деву, Прахлада Махарадж молится о благе всех таких завистливых живых существ. And in the word-for-word translation, Srila Prabhupada gives the definition of the word kala, which means envious. И в этом стихе, в пословном переводе к этому стиху, Шрила Прабхупада дает определение слова «кхала», которое означает «завистливый». And he puts in parentheses, И Шрила Прабхупада говорит «завистники», затем в скобках примечает almost everyone. «почти каждый». It's right there in Bhagavatam, 5th canto. Пятая песня Шримад Бхагаватам. 19th chapter, I think, 8th verse, 9th verse. Это 19 глава или 8 или 9 текст. 18th chapter. 18:9, 5:18:9. Это пятая песня, 18 глава, текст 9. So, almost everyone Другими словами, практически все здесь завистники. has some element of envy and they're still within their heart. Otherwise, why would they be here? Практически у всех нас, живущих в этом мире, сохраняется в той или иной степени следы зависти в сердце. Иначе почему мы по-прежнему живем здесь? And according to this verse, that if one offers respect to the Lord but is envious of others, И в соответствии с стихом, который мы прочитали сегодня, если человек выражает почтение Верховному Господу, но при этом с враждебностью и завистью относится к другим, therefore he's a separatist. такого человека называют индивидуалистом. So it really puts a whole new definition to our understanding of the meaning of separatist when we see everything from Krishna's perspective. И поэтому мы можем заглянуть на это, посмотреть на этот термин глазами Кришны, и тогда термин индивидуалист обретает новое звучание. Or from the perspective of Krishna's pure devotees. Или можем посмотреть на этот термин глазами чистого преданного Кришны. That one should not make distinctions between the different bodies of living beings. Человек не должен проводить различия между телами различных живых существ. Vijayanaya sampane brahmane gavahistani sunichaiva sapakicha pandita sambadarshana. The humble sage, by virtue of true wisdom, sees with equal vision the gentle and learned Brahman, the elephant, the dog, and even the dog-eater. В этом стихе из Бхагавад-Гиты говорится, что такой смиренный мудрец глазами истинного знания смотрит равным видением на всех живых существ, такие как ученый Браман, слон, собака, собакоед или корова. And what is this equal vision? В чем заключается его равное видение? The equal vision is actually to see how the super soul, the Lord within the heart, is providing the living entities a particular body according to their karma. Это равное видение заключается в том, что он понимает, как Верховный Господь, пребывающий в сердце каждого живого существа, предоставляет каждому живому существу то тело, которое он заслужил в соответствии с прошлой кармой. An example is given, it's just like the rain when it falls. В этой связи приводится пример дождя. When the rain falls, all the different seeds that are in the ground, they grow up. Когда идет дождь, то все семена, которые таятся в почве, начинают прорастать. So the seeds represent different bodies. И эти семена являются иллюстрацией различных тел живых существ. They may be a little tiny weed Это that grows. может быть какой-то небольшой сорняк, Maybe a который huge tree that grows. начинает расти, но точно так же рядом с ним растет огромное дерево из крошечного семечка. All these different bodies grow up by the one rainfall. Один дождь приводит к росту всех различных растений. In the same way, the Supreme Lord, who is super soul in the heart of all living being, he inspires living entities to accept different bodies according to their karma. Но точно так же Верховный Господь, пребывающий в сердце каждого живого существа, побуждает все живые существа следовать дорогами своей кармы. And therefore, one who actually sees with equal vision should be very careful to not make distinctions between these different bodies. Поэтому человек, желающий развить в себе такое равное видение по отношению ко всем, должен тщательно воздерживаться от проведения каких-то различий между телами различных живых существ. Lord Chaitanya himself, when he was speaking to Sanatana Goswami, emphasized this point. Господь Чайтанья в беседе с Санатаной Госвами подчеркнул этот важный момент. He said that when Sanatana Goswami was falling before the Lord, asking, "My body's bad, you shouldn't touch it," because he had sores all over his body. Эта беседа состоялась, когда Санатана Госвами пытался избежать прикосновений Господа Чайтаньи, говоря, что мое тело сквернено этими язвами, с которых сочится жидкость, и, пожалуйста, не прикасайся ко мне, Господь, оно сквернено. And Lord Chaitanya corrected him and saying, "Actually, no, you shouldn't be thinking like that."
Но Господь Чайтанья поправил Санатану Госвами, сказав: ты не должен думать таким образом. He said that anything that is not conceived in relationship with Krishna is understood to be illusion. Потому что все, что воспринимается отличным или отделенным от Кришны, должно считаться иллюзией. And none of the illusions of this world, whether they're conceived in the mind or spoken by words, are factual. И неважно, как человек мыслит об этой иллюзии, в уме своем или описывает ее словами, эту иллюзию нельзя считать реальным фактом. And since illusions are not factual, one should be very careful to not make distinctions between what is good and what is bad. И поэтому, поскольку такая иллюзия, иллюзорное ее проявление не является истинным, поэтому человек не должен проводить различия между тем, что кажется ему хорошим, и тем, что кажется ему плохим. When we speak of the Supreme Personality of Godhead, such speculations should not be taken into consideration. Когда речь идет о Верховном Господе, такому умозрительному различию не должно быть места. And then he says, Dvaite Bhadra Bhadragan Sabu Manodama E Bala E Manda E Sabha Brahma. That he describes such a mentality that in the material world, such thoughts of good and bad, they're all mental speculation. И дальше Господь Чайтанья произносит этот стих, в котором говорится, что в материальном мире все различия или развлечения между хорошими и плохими вещами являются просто умозрительными построениями. Therefore, to say this is good, this is bad, it's all a mistake. На самом деле, поэтому говорить, что это хорошо, это плохо, само по себе является ошибкой. It's manodharma. Это называется манадхарма. What is manodharma? It's the religion of the mind. Что такое манадхарма? Это религия ума. That is manodharma. To say this is good, this is bad, it's a mistake. Because on the transcendental platform, there's no good and there's no bad. Когда мы называем что-то из окружающего нас хорошим, что-то плохим, это является само по себе уже ошибкой, потому что на трансцендентном уровне таким различиям нет места. One should not make distinctions. This is good body, this is bad body. Поэтому нельзя проводить различия между телами, называя одни тела хорошими, а другие плохими. Therefore, spiritual vision, which is being recommended here in this verse, поэтому в этом стихе, описываемое в этом стихе и рекомендуемо нам духовное видение, and Prabhupada says very clearly in the commentary what that spiritual vision is. И Шрила Прабхупада очень ясно описывает это духовное видение в своем комментарии. He says that a devotee's vision must be perfect. Он говорит, что преданный должен отличаться таким совершенным видением. He should ignore bodily distinctions. Он не должен обращать внимание на различия между телами живых существ. And he should see only the presence of the part and parcel of the Supreme Lord. Вместо того, чтобы проводить такие различия, он должен видеть живое существо как неотъемлемую частицу Господа, And the Lord himself in his plenary expansion is supersoul. а также самого Господа в форме одного из его полных экспансий сфер души. Because by seeing such bodily distinctions and judging such bodily distinctions, this is a manifestation of the separatist mentality, because one is seeing different than the position of the supersoul. Потому что если человек начинает замечать такие телесные различия и тем более проводить различия между живыми существами, основываясь на таких телесных различиях, то этим самым он становится сепаратистом, потому что его видение начинает отличаться от видения Верховного Господа, сфер души. Who makes no distinction. Сфер души, которая не проводит никаких различий. Samoham sababhuteshu nami dveshosti na priya. Krishna says, I'm equal to everyone. I'm not envious of anyone. Потому что сам Кришна говорит в Бхагавад-Гите в этом стихе: «Я равно отношусь ко всем и никому не питаю какое-то пристрастие или враждебность». Разумеется, в своем комментарии к этому стиху Вишванатха Чакраварти Такур поясняет, что этим видением отличается лишь сфера душа. This is Krishna's relationship from a different platform than super soul. Но затем, поскольку Кришна продолжает: но если кто-то относится ко мне как к другу, я ему тоже друг, вот это отношение уже характерно самому Кришне. But from the platform of super soul, Krishna says, I'm equal to everyone and I'm not envious of anyone. Кришне отличного сфер души, однако на уровне сфер души Кришна говорит: я отношусь ко всем равно и никому не питаю ни пристрастия, ни враждебности. So as long as there's any trace of envy in the heart, one can potentially begin to see distinctions based upon external designations. Поэтому пока в нашем сердце сохраняются какие-то остаточные проявления зависти, мы начинаем, или у нас есть склонность относиться к другим живым существам на основе этих телесных различий, и поэтому проявлять к ним зависть или ненависть. Rendering devotional service is supposed to help us become free from designations. Sarvopade vinir muktam tatparat vena nirmalam. Однако практика преданного служения позволяет нам избавиться от таких телесных
от различий на основании телесных признаков живых существ, как говорится в этом стихе. That one of the characteristics that comes from rendering devotional service in the interest of the Supreme Lord is that one becomes freed from designations. Когда человек занимается преданным служением для того, чтобы порадовать Верховного Господа и чтобы удовлетворить Его интересы, то, как говорится, одно из проявлений такого преданного служения заключается в том, что преданный избавляется от всех материальных обозначений. But the separatist, according to Srila Prabhupada's definition, is somebody who has an interest different than the interest of the Supreme Lord. Однако, в соответствии с определением, данным Шрилой Прабхупадой, сепаратист или индивидуалист – это человек или преданный, который питает интересы, отдельные от интересов Господа. That person is a separatist. Такого человека называют здесь индивидуалистом. Just like we can think of so many examples in Bhagavatam of persons who displayed a separatist mentality. В Бхагаватам приводится целый ряд примеров тех людей, которые проявляли такой дух сепаратизма. Prajapati Daksha, he was sitting in his yagya, and all the governors of the universe were all present. Например, Праджапати Дакша, который восседал на своей ягье, и рядом с ним также находились все правители Вселенной. And he accused Lord Shiva of being a separatist. И при всех он обвинил Господа Шиву в том, что тот был индивидуалистом. Right? He said, "Look, everybody else is respecting me. Why didn't you get up?" Потому что Дакша сказал, его возмутило то, что, несмотря на то, что все остальные почитали его, относились к нему к огромным почтением, Господь Шива даже не поднялся навстречу. He was proud of his position. Он очень гордился своим положением. He thought, I've been appointed by Lord Brahma to be the chief progenitor. Он гордился своим положением прародителя всей Вселенной, на положение, на которое его назначил сам Господь Брахма. I'm the top person in this sacrifice. Я очень важная личность, самая важная личность на этой яге, на этом жертвоприношении. Of course, he had many other bodily designations in his mind as well, that Lord Shiva is my son-in-law, he should be offered me respect, he's married to my daughter. Разумеется, его сознание также оскверняли множество других материальных соображений. Например, он смотрел на Господа Шиву как на своего зятя, мужа своей дочери, и потому ожидал, что Господь Шива должен оказать ему почтение. Again, he was seeing according to the external designation. I'm chief progenitor, you're my son-in-law, get up and offer me respect. Поэтому он относился к Господу Шиве с таким материальным предубеждением, в духе сепаратизма, думая, что я же главный прародитель всей Вселенной, а ты муж моей дочери, ты мой зять, поэтому давай поднимайся и оказывай мне почтение. So what does he have the audacity to say? Поэтому у него хватило наглости сказать. He says to everybody, he says, all sages, all Brahmins, all fire gods, and everyone else assembled, please listen to the words very attentively that I have to say about the manners of gentle persons. И он набрался наглости и сказал: послушайте все меня, все вы, собравшиеся на этом жертвоприношении, послушайте, я сейчас вам опишу, каким поведением должен отличаться по-настоящему благовоспитанный человек. He said, I don't speak out of ignorance of envy. Поэтому я заверяю вас в том, что я не говорю эти слова, движимой ненавистью или завистью или невежеством. It's the first thing he says before he starts speaking. I don't speak out of ignorance or envy. Он предваряет свою речь, заверяя всех в том, что он не движим завистью или гневом. And it's like when I think of that example Srila Prabhupada uses when somebody's in the house stealing, and then somebody says to the person in the house who's stealing, "Who's in there?" Сразу мне напоминает историю, которую рассказал Шрила Прабхупада. В дом забрался вор и стал воровать вещи, и хозяин дома, услышав шорох, спросил: кто там? And the person responds, "There's nobody in here stealing." И вор ответил: никто здесь не ворует. So the same way Daksha is saying, I'm not envious. И точно так же Даша говорит: я не завистник, никакой я не... It's the first thing he says. Первое, что он произносит, он говорит: я не завистник. And he was convinced of it. And he was convinced. И он был that he's not envious. полностью убежден в этом, что в нем нет ни капли зависти. He was blind. Потому что он был слеп. Lord Shiva later explained to Sati, he said, although the qualities of wealth, education, austerity, beauty, youth, and heritage are for the highly elevated. И Господь Шива впоследствии объяснит Сати, что даже если человек обладает такими достояниями, как, например, богатство, образование, аскетизм, молодость, красота и происхождение, благородное происхождение, one who's proud of possessing them
cannot appreciate the great qualities and great personalities. Человек, который кичится такими так называемыми достояниями, не может признать удивительные качества в великих душах. Because they become blind. Потому что такие люди становятся слепы. He said, and he was trying to warn Sati, don't go. Your father is going to cause, because she wanted to go back after, well, it's a whole long story and I don't have enough time to tell the whole Daksha Yagya scene. Этими словами Господь Шива пытается отговорить или урезонить свою жену Сати, которая намеревалась пойти и снова принять участие в яге, проводимой ее отцом Дакшей. Но я не буду останавливаться на этой истории, потому что она заслуживает отдельного описания. История второго жертвоприношения яги. But here was Lord Shiva, who's fixed in constant meditation of the Lord, in super soul within the heart. Но Господь Шива сам был постоянно поглощен медитацией на Верховного Господа, сверхдуши, пребывавшей в его сердце. He was the only one in the sacrifice that wasn't a separatist. На самом деле, на жертвоприношении Дакши именно Господь Шива был единственным не индивидуалистом. Although Daksha was thinking, oh, Shiva's a separatist because he didn't stand up and respect me because I'm the chief person of this yajna. Но Дакша решил по-другому. Он подумал, что Господь Шива, не поднявшись со своего места, не оказав ему должного почтения, является индивидуалистом, потому что он же главный здесь на этой яге и заслуживает всяческого почтения. But it was Lord Shiva who was the one who was fixed in meditation on the Supreme Lord, and even didn't even become the least bit disturbed when all the cursing and counter-cursing began taking place. Но именно Господь Шива настоящим был поглощен медитацией на Верховного Господа, и даже когда на этой яге разгорелись страсти, и люди стали проклинать друг друга взад и вперед, он абсолютно безмятежно восседал там, и на него это не произвело никакого впечатления. He just was thinking, look at all these foolish children cursing, counter-cursing, and he just decided to get up and walk away, leave. I don't want to have to be there anyways with them, and this is my excuse to go someplace else. Господь Шива подумал, ну что эти люди, как маленькие дети, просто проклинают друг друга, осыпают друг друга проклятиями. Ну, поэтому я воспользуюсь этим поводом, чтобы уйти, потому что мне вообще не хотелось здесь находиться, но повод хороший, я уйду. So that's the danger when one is envious of the bodies of others. В этом заключается опасность такого умонастроения, зависти к телам других живых существ. One who's envious of the bodies of others, this is being explained here, then they begin to think this is good, this is bad, and they begin to make distinctions. Потому что человек, который питает зависть или ненависть к телам других живых существ, начинает видеть все в таком двояком свете. Это плохо, это хорошо, и на этом основании начинает проводить различия между живыми существами. And the verse states that such persons can never attain peace of mind. И в этом стихе говорится, что такому человеку невозможно обрести умиротворение. As Krishna says, one who is not connected to the Supreme can have neither a steady intelligence nor a controlled mind without which there is no possibility of peace. Как сам Кришна говорит в Бхагавад-Гите, что человек, лишенный этой связи со Всевышним, не может обрести ни устойчивого разума, ни спокойного, безмятежного ума, без которых невозможно умиротворение. How can there be any happiness without peace? И поэтому такому человеку также недостижимо счастье, потому что счастье немыслимо без умиротворения. So Lord Shiva was connected to the Supreme. Господь Шива имел эту связь со Всевышним. And therefore he was able to remain peaceful throughout all those disturbances. И поэтому, несмотря на беспокойство, которые находились вокруг него, он оставался безмятежным. But Daksha couldn't have a peaceful mind because he was filled with envy. Но Дакша не мог пребывать в безмятежности, потому что был охвачен завистью. That is a symptom of a person whose heart still has some envy, is that his mind can never be peaceful. В этом признак человека, чье сердце осквернено завистью, его ум не находит покоя. And he can't think of the welfare of others. И поэтому такой человек просто не способен думать о благе других. That's what Prahlad Maharaj was praying to Lord Nrsimhadev. May there be good fortune throughout the whole universe. Именно поэтому Пралада Махараджа обращался к Господу Нарасимхадеве с этими молитвами, говоря: так пусть же воцарится благоденствие во всей вселенной. And may all envious persons become pacified. Пусть же умиротворятся все завистники. May all living entities become calm by being engaged in devotional service. И пусть все живые существа обретут успокоение, занимаясь преданным служением Господу. Because only then will they actually be able to think of others' welfare. Потому что только тогда эти живые существа научатся думать о благе других. It's very difficult to think of others' welfare when one's heart is still filled with envy. Потому что думать о благе других совершенно непосильная задача, если наше сердце наполнено завистью. So we may be thinking, after hearing all these examples that I've given, like
of Prajapati doctrine, his envy of Lord Shiva. И после всех этих перечисленных мною примеров, таких как, например, Праджапати Дакши, который питал зависть Господу Шиве. Or another separatist is Hiranyakashipu. Или другой пример индивидуалиста – это Хираньякашипу. He's a separatist. He was envious of Prahlad Maharaj, who was always fixed on thoughts of Krishna. Он тоже является примером индивидуалиста, потому что питал ненависть к Прахладе Махараджу, который постоянно был поглощен мыслями о Верховном Господе. And we can think of so many examples of separatists who are envious of great Vaishnavas. Мы можем привести множество примеров таких индивидуалистов, которые питали неприязнь или зависть к великим вайшнавам. And we may think, oh, well, that's okay. I'll just be careful. I'll be very careful to not be envious of great Vaishnavas. Мы можем подумать, я буду очень осмотрительным, поэтому к великим вайшнавам я так уж и быть зависть проявлять не буду. I'll be very careful. If anybody is a great Vaishnava, I'll hold my tongue. I'll just won't say anything, and I'll try my best to not say what I'm thinking. Если речь зайдет о каких-то великих вайшнавах, тогда я просто прикушу себе язык и буду очень осмотрительно воздерживаться от каких-либо слов в их адрес. По крайней мере, я постараюсь и не буду говорить то, что я о них думаю. But that's not what this verse is about. Но этот стих совсем не об этом. This verse is about all living entities. Это стих обо всех живых существах. Not just great Vaishnavas. Не только о великих вайшнавах. All living entities. Обо всех. Because in every body is a living entity. Потому что каждое живое существо. And in the heart of every body is the super soul, the Lord within the heart. Каждый является живым существом, и в сердце каждого живого существа находится Господь в форме сфер души. And there is a verse which very nicely explains this point. I'll read it. Есть стих, который прекрасно объясняет это положение, я его сейчас прочитаю. It's a verse from Chaitanya Bhagavat. Это стих из читания Бхагаваты. Vaishnava hingsara katase kukdure sahaja jivere ye adama pidakare Vishnu pujiya o ye pajara pidakare puja o nishpale ihaya ara dukimari. What to speak of being envious of Vaishnavas? Что же говорить о зависти к вайшнавам? If one causes pain to ordinary living entities, если человек причиняет боль даже обыкновенному живому существу, he is considered a fallen, low-class person. То такой человек сразу заслуживает, такой человек сразу считается очень низким и недостойным человеком. Even after worshiping Lord Vishnu, даже если он поклоняется Господу Вишну, if a person gives trouble to other living entities, но при этом причиняет беспокойство другим живым существам, his worship becomes fruitless. Его поклонение становится бесполезным. Such a person suffers unlimited miseries. И этот человек обретает себя на нескончаемую череду страданий. If he worships the Supreme Lord Vishnu, but if he causes pain to other living entities, his worship becomes fruitless. Если человек поклоняется Господу Вишну, но при этом причиняет какие-либо беспокойства другим живым существам, то поклонение такого человека тщетно. Example given in another verse in Chaitanya Bhagavat is like a person who washes the feet of the Brahmin with one hand, and the other hand he hits the Brahmin over the head with a stick. В этой связи приводится другой пример в читании Бхагавати, пример человека, который омывает лотосные стопы Брахмана, но при этом бьет его палкой по голове. Two very incompatible actions being done simultaneously. Он занимается одновременно двумя видами деятельности, которые просто несовместимы друг с другом. You're worshipping the feet and washing the feet and then hitting him over the head at the same time with the other hand. Вы одной рукой омываете его стопы, а другой рукой бьете его по голове. And that verse explains that's what it's like to worship Lord Vishnu and to be envious of living entities at the same time. В этом стихе говорится, что вот именно такое положение занимает человек, который с одной стороны занимается поклонением Верховному Господу, а с другой стороны причиняет беспокойство другим живым существам. Two completely incompatible activities performed simultaneously. Эти два вида деятельности совершенно несовместимы друг с другом, но он занимается ими одновременно. And therefore the verse explains such worship is useless. И поэтому в стихе говорится, что такое поклонение тщетно. And this verse today says, one who offers me respect but is envious of others. И в этом стихе, который мы прочитали сегодня, говорится, что человек выражает мне почтение, но при этом с враждебностью и завистью относится к телам других живых существ. Такой человек никогда не обретет умиротворенного ума. Now that's suffering. Это уже само по себе страдание. That's really suffering. Never be able to have a peaceful mind. Представьте себе, что это значит. Это не быть в состоянии обрести умиротворение ума. Because the mind of an envious person is always thinking how to cause harm to others. Потому что ум завистника охвачен планами на мстительность или причинение вреда другим. And it usually comes from pride.
И обычно такое умонастроение берется из гордости. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur concludes or explains in his commentary to this verse, this point. He elaborates even further. The verse from Chaitanya Bhagavat. И Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур объясняет в своем комментарии к стиху из Чайтанья Бхагавата, который мы прочитали. If a person is knowingly or unknowingly envious of a Vaishnava, человек, который сознательно или подспудно проявляет зависть к вайшнавам, who is engaged in the non-duplicitous service of Lord Hari, вайшнава, который занят в служении Господа Хари, лишенному какой-либо двойственности или притворства, his degradation is inevitable. тогда деградация такого человека просто неизбежна. Okay, that we can all grasp. We know this. We've heard it before. Да, мы можем все это понять и принять, потому что раньше это слышали. Apart from this, Но кроме того, говорит он, if even persons claiming to be devotees of Vishnu are envious of ordinary living entities, но если человек, который называет себя преданным Господу Вишну, при этом проявляет враждебность или неприязнь, зависть к другим живым существам, обычным живым существам, and give various troubles to them, и причиняет им разнообразные страдания или беспокойство, they are actually far away from devotional service to Vishnu. такие люди на самом деле находятся очень и очень далеко от преданного служения Господу Вишну. And are not fit to be called human beings. И их нельзя называть даже людьми. Someone may think I'm Vaishnava, but actually here it says not even fit to be called a human being. Кто-то может считать себя вайшнавом, но в соответствии с этим стихом его даже человека назвать нельзя. Their worship of Vishnu becomes the source of misery. Его поклонение Господу Вишну становится источником страданий. Those endowed with an absence of jivadoya or compassion for other living entities, Люди, лишенные дживадоя или сострадания к другим живым существам, and yet proudly consider themselves servants of Lord Vishnu, и при этом гордо мнящие себя слугами Господа Вишну, achieve the threefold miseries rather than the devotional service of the Lord. вместо преданного служения обретают тройственные страдания. Therefore, one should understand that to purposely or intentionally cause pain to any living being is actually an act of envy. Поэтому каждый должен усвоить, что намеренное причинение страданий или беспокойств другим живым существам – это проявление зависти или ненависти. And one should learn how to see, as Srila Prabhupada explains, with the proper spiritual vision. И Шрила Прабхупада объясняет, как мы должны развить в себе это правильное духовное видение. One who sees all living entities as spiritual sparks in quality one with the Lord becomes a true knower of things. Духовное видение, в котором мы начинаем видеть все живые существа, как духовные частицы Господа, одинаковые или равные качественно с Ним, вот этот человек называется поистину видящим вещи в правильном свете. What then can be illusion or anxiety for him? И для такого человека ничто не может служить источником иллюзии или беспокойства. Unless we learn this principle, we're separatists. И пока мы не научимся этому принципу, мы также называемся индивидуалистами. And anyone who doesn't teach this understanding of spiritual vision is also guilty of being a separatist. И человек, который не учит других этому пониманию духовного видения, также виновен в том, что он является индивидуалистом. This is spiritual vision. Вот это и есть духовное видение. And therefore one has to be very, very careful to cultivate the proper spiritual vision. И поэтому нужно очень тщательно и внимательно возвращать себе это духовное видение. As we explained in the beginning, that although we may not be on the platform of pure devotional service, we must aspire for that. Как мы в самом начале сказали, пусть мы не находимся на уровне общества преданного служения, но стремиться к нему мы должны. We have to learn how to see and discriminate properly from the spiritual platform and not from a platform of good and bad. Мы должны научиться проводить различия на духовном уровне, а не на уровне этой двойственности хорошего и плохого. This is good, this is bad. Это хорошо, это плохо. Right? This is friend, this is enemy. Это друг, это враг. Right? This is the same principle when Hiranyakashipu tried to teach Prahlad Maharaj about friends and enemies. Prahlad Maharaj wasn't capable of comprehending it. Это тот же самый момент, который объяснял Хираньякашипу своему сыну, Прахладе Махараджу, пытаясь научить ему тому, как различать, проводить различия между людьми на друзей и врагов. Но Прахладе Махараджу этот предмет давался очень сложно, он никак не мог понять. A friend is somebody who serves my interest.
Потому что друг — это тот, кто служит моим собственным интересам. And anyone who tries to step in the way of my interest is my enemy. А тот человек, который идет вразрез с моими интересами, является моим врагом. This is the duality of the material world. Это двойственность материального мира. And unless we learn to transcend the duality with the spiritual vision, we'll have to suffer continuously the threefold miseries of life. И пока мы не научимся справляться с этой двойственностью, благодаря духовному видению, мы обрекаем себя на тройственные страдания этого мира. This is the message which is being taught here in this verse of Srimad Bhagavatam. Вот это послание, которое содержится в прочитанном нами сегодня стихе Шримад Бхагаватам. There is so much more examples that are given in the Srimad Bhagavatam to help illustrate this point. И в Бхагаватам полон других примеров, которые иллюстрируют этот момент. But we've run out of time. Но время наше подошло к концу. So thank you very much for tolerating me. Большое спасибо за то, что вы терпели меня все это время. Thank you. Hare Krishna.